Okay, as you are the journalism students, this area is very, I think it's very easy for you. But in the last class I told you, media studies or the doing works in the media field is one of the best way to improve our language. Mass media is one of the greatest platform where language is used. And some of the classes I told you that essentially language is used in live situation. So it is language is used in a way that is, in another way, language enhances our life. A clear communication is necessary in our daily life. Otherwise, we cannot control the situation. Okay. And today, I'm going to say something about an important area. For the examination purpose, it is very important. And I think this area is the main or the most important or the central area that we have to give the attention, our attention. Okay. That is nothing but making news reports. For the last few years, it was a sure question to write a news report. How to write a good news report? And you all may be familiar with the different parts of the news. Anyway, just we can remind them once again. I'll show you a presentation. How to write a news report. Reporting a news is one of the tasks, one of the work that needs great skill, because media is one of the competitive field in today's world. When we go through the TV channels, we can see that each channel reports the same event in different way according to the skill of the reporter. If the reporter is very much skilled, it will reflect on the news, on the different parts of the news. As we all know, a news report starts with the headline. If the reporter is a skilled person, it reflects in the headline. As we know, when we go through the newspaper, some headline will catch our attention. How the headlines catch our attention? What is the speciality? What is the peculiarity of that particular headline? We feel that headline is something different from the rest of the headlines. And that difference is made by a skilled reporter. Okay. Then now we can go through the slides, how to prepare, how to write a news report. Here we can see the sample of a news report with pictures, and the heading is given as "We are just doing our jobs. Show some respect. Debit collectors."
debt collectors. And here we are not going to the detailed parts of the news report. It is just to show the structure of a news report. Then, features in a news story or a news article. Here we can see 5 major headings. The first one is the headline. Second one is the lead paragraph. Third one is the main body. Fourth one is the quotes and closing. Fifth one is the photo plus caption. Sometimes it may have some differences from your journalism textbook. Anyway, you can learn a news report as you learned in your journalism way. Anyway, the main points will be the same. At first, we are going to the headlines. A headline is an important part in a news report. Why the headline is important? As I told you, some headlines are different from the rest of the headline in a newspaper. The headline may be very much attractive, or when we look at newspapers, some headlines catches our attention. That is because it's a catchy one. It is very much powerful, or that heading, that shakes our mind. It stirs our mind. So a catchy heading is the soul of a news report. It may be given in bold headings, having the greater size than the unimportant news. It arouses interest in the readers. A good headline or a catchy headline, when we see that particular headline, unknowingly we will go to read the rest of the news. So if the headline is very much seeking the attention, or very much powerful, forceful, the reader or the viewer is ready to go to the rest of the news. If such a thing happens, the duty of the headline became successful. Another thing is, only has a few words. A headline never demands a full sentence. A good headline will be a brief one, a power-packed group of words. That is a headline. So it's okay. A headline will be a catchy one, a bold one. It arouses the interest in the reader, and it is a power-packed one with a few number of words. Here are some examples for headline. 18 kids among 57 killed in bus accident. It is not a full sentence, If it is a full sentence, it will be like, in the bus accident that happened in Uttar Pradesh, 18 kids were killed
among the 57 group of passengers. So if it is a full sentence, it goes like this. And this one is the condensed form of, or the short form of, brief form of that full sentence. Now the next one, learn CPR. They are all ears. Learn CPR. CPR is from a medical term. They are all ears mean, yeah, that means it's a very easy thing. Then, excuse me, are you a loan shark? Sometimes the headlines can be even questions. Are you a loan shark? Are you a loan monger? Then, ahoy, LRT contest winners sail the seas. The sail is given single inverted comma. So we are not sure about what's the meaning of sail here. Sail the seas, we know, sailing in a sea. But here, that word sail is given in quotation. If only we can see the rest of the news, we can understand the clear meaning of sail. So, just to know the speciality or the features of the headline, these 4 headlines are given. Now we can practice the headline writing later. Then let's try creating a headline. You are writing about an accident that happened in front of your school. It involved a school bus and parents' car. This is a situation where we should develop a headline. So when we prepare a headline, we have to keep in our mind these 4 points. That is, it should be catchy, in bold, interest the reader, only has a few words. So we have to remember that. Then, the second thing is lead paragraph. Before that, a byline is there, then the date and place is there. Now we are just focusing on the main areas of a news report. When it becomes a complete one, we should add all these things. Lead paragraph. Lead paragraph summarizes the main points or event. It can be 1 to 3 sentences. The lead paragraph is after the effect given by the headline, the reader goes to the first paragraph. In the media term or in the media vocabulary, the first paragraph or the front paragraph is usually known as lead paragraph. It should be attention grabbing by being clear. Clarity, being clear, should be very clear. There won't be such what we call the sentences that have no clear-cut idea. The situation described there, or the front paragraph or the lead paragraph should be very clear. It won't make any confusion in the reader, but it should be concise. Concise means short, brief. The first paragraph also demands the brevity or the shortness or the briefness, and also a catchy one. Here is one of the lead paragraph of a news. Here, saving life starts young, as pupils at St. Anthony Primary can tell you. About 60 of them took part in hands-on workshop yesterday
which showed them what to do should someone go into cardiac arrest. It's a lead paragraph, and the first line, saving life starts young. Yeah, as a school boy or school girl, if there is a situation, we should not be, when there is an accident or such situation, the adult people may manage them in a very with the presence of mind. ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് നല്ല മനഃശാന്തിയോടു കൂടി അത് നേരിടും. But it should start with at an younger age. When you become the college students or school student, they should get enough practice in handling these types of situations. So saving life starts young, as people at St. Anthony Primary can tell you. This is somewhat very, when we read this sentence, we feel that what did St. Anthony school students do? What is their speciality? What is their nature? When that particular group of students had to face an accident situation or some crisis in their life. ഈ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ നോക്കൂ, സെൻറ്റ് ആൻ്റണീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ എന്താണ് ഇതുപോലുള്ള ആക്സിഡൻറ്റ്, ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ജീവിതത്തിൽ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ പഠിച്ചിരിക്കണം എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ്. That is the first line. When we read the first line, it is quite natural that there will be an interest in us to find out the detail. And the summary of the news is given there. That is in the lead paragraph. The summary of the whole news is given in a sentence, and the whole thing is done with 2 sentences. Here in the lead paragraph, there are only 2 sentences, and the whole idea is also given. Okay, then next, the main body of the news report. After the lead paragraph, the news report structure is, it has a main body. The main body gives details to cover 5 W's and 1 H. And I think you are very familiar with 5 W's and 1 H. Can anybody say in the class, what are these 5 W's? Anybody? I think this one is learned in your journalism class. What are the 5 W's? Can anybody say? Can anybody answer? I just want to know if you have the knowledge about it. That's why I'm asking. 5 W's in a news report. Which where? Sorry? Who is speaking there? Which were? When? Who? When? Yeah. Why? How? The main thing is what, who, which, what? where, when. These things. Yeah. What is 1 H? How? Good. Very good. Very good. Yes.
So these are the 5 W's and 1 H. So the main body answers 5 W's and 1 H. 5 W's mean these are the answers for that 5 W's. We can make it clear in the next session. Use connectors to show transition. We should connect them without any artificiality. Okay, there should be a natural flow of language. Short paragraph. No, nobody will read a lengthy news. So as far as possible, we should make it very brief. It should be very short and clear sentences. So clarity, clearness is one of the greatest quality of a news report. Then here you can see one of the structure of a news report. There's a headline, and this news report contains only 2 paragraphs. We need not go to the details of that news report. Then next one is the quotes and closing. When we are about to close the news report, it is very good to use some quotes or quotations or the statements from the people who witnessed there. Here, quote eyewitnesses or participants to add significant information. Why we give this quotes? It is to add the authenticity, or it is to make the news very clear. If there is a statement from any of the eyewitness, ഒരു സംഭവം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ദൃക്സാക്ഷികളുടെ ഒരു മൊഴി അല്ലെങ്കിൽ ദൃക്സാക്ഷികളുടെ ഒരു പ്രസ്താവന അത് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ന്യൂസ് കുറച്ചുകൂടെ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആവും, വിശ്വസനീയമാവും. There is an example for that quote. This gives me more than enough time to renovate my new flat, said Madam Muhaina, who lives in her 3-room Yeshun flat with her 46-old security guard husband, maid and 3 grandchildren. A statement from one of the participants in that particular news. Here it's also court continues, court relatives, friends if character information is needed. Then we can add the quotes from the relatives or friends of a particular person. Then court experts or authorities to add explanation to issues. Then we can also, if such a situation is not feasible there or not available there, we can add the quotations of some well-known authorities. Here in this you can see, over time we hope to shape their behavior of following this simple rule which saves life. That the Assistant Commissioner of Police is an authority, he is an officer related to the police. Okay, so if such officers are present there, the reporter can give the statements of that authority. Then end with one of the quotes. It is one of the steps that makes our news report a beautiful one. So when you write the news report, try to add a simple quotation or statement of one of the participants in that particular incident, or point to what expected next. If it is not a quotation, you can do one more thing, that is you can give a point to what is expected next, what is going to happen in future. Okay, here you can see the HDB
estimates that about 15% of total resale transactions or 2,700 households a year will benefit from this new practice. Here the news is maybe something about the launch of a particular plan. ഈ ന്യൂസ് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാൻ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ളതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലാസ്റ്റിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് വിൽ ബി ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ മെനി ഫാമിലീസ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ. അങ്ങനെയും നമുക്കൊരു ന്യൂസ് ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വഴിയുണ്ട്. Then the last one is a picture. It is if the reporter finds time to add a picture with the news report, it also adds the clarity of the news, the clarity of the report what he is reporting. So a picture paints 1,000 words. It's a quotation. A picture is equal to 1,000 words. Photographs give readers a clearer picture of the event. Include a helpful, concise caption. If there is a picture, there should be a good caption also. So, if there is an accident, in a newspaper we can see the spot of the accident, a damaged car or upturned vehicle. We can see in the picture. If the picture is there, there should be a caption also. It's an example of a picture given. That is, the caption is Education Minister Hengsu Keat observing pupils taking part in the National Primary School Go Championship yesterday. The minister is visiting a particular event, a particular function in a school. Okay, this is what is a news report? Here we can go conclude whatever we had seen in this PPT. News reports are found in newspapers and their purpose is to inform readers of what is happening in the world around them. News reports have a certain structure that you need to follow. This structure sometimes called inverted pyramid. That is what it looks like. A news report has the following structure of that of an inverted triangle or an inverted തല കീഴായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ പോലെ ആണത് ഉണ്ടാവുക. That means when it comes to the close, the details will be less. It starts with a headline. Headline is the most important part. Then the body, who, what, when. Who, what is more important than when, where, why. Hello? ആരെന്തോ പറഞ്ഞല്ലോ? Okay, then when, where, why is less important than how. So it is the structure of a news report. The most important part should be the top area, then less important thing, then less important, and finally the least important point comes in the news report. News reports begin with a catchy headline. The lead paragraph informs the reader of the most important aspect of the story as soon as possible. The lead paragraph is often the only part of the story that people read. Lead paragraph is fragmentary or only a piece of the whole news. Then the five W's, who, what, when, where, why, and one, who is involved in a particular incident, what happened there, when did it take place, the time and the date, where, the place of that particular incident,
why did it happen, the cause of the accident, and how that particular incident happened. Then the body of the news report gives more details and provides more information about why and how of the story. Then the tail contains the less important information which is often omitted by the newspaper editor. There is not enough space left in the newspaper. Sometimes when the reporter submits the news report, if there is a need to cut some news area in the newspaper, because if there is some great number of newses are to be included in the newspaper, what will the editor do? The editor will cut some news. If there is a news to cut, if there is a need to cut some area of a news report, the editor always select the last part. Why? The editor knows that the last part of the news is not much as important as the top part. ഇപ്പോൾ ഒരു എഡിറ്റർ ന്യൂസിൽ എവിടെയെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുക. അതില്ലെങ്കിലും ആ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് വായിച്ചാൽ അത് മതി എന്നുള്ളത് എഡിറ്ററുടെ ഒരു എന്താണ് വിശ്വാസ്യതയാണ്. ഓക്കെ, so this is the so I think you got an idea about how to write a news report. Then we should practice to write some good news reports. For that practice, I will give some assignment. Here the assignment, here in the examination questions, we can expect two kinds of questions from the area of news report making. That is, the first one is a short news will be given and you have to write the headlines. Okay, headline writing. So it can be a 1 mark or 2 mark question. So after reading the news thoroughly, you have to write a suitable headline for that news. Such type of question often asked in the exam. Another thing is, a situation will be given to you and you have to write a complete news report. This will be a 5 mark or 6 mark question. So you have to keep in mind all these points when you write. So what are these points? Let us recap. First one is a good headline, a catchy headline. Second one is you can add a byline. Then you can add a dateline. Then comes the lead paragraph. So when we write a lead paragraph, it should be the summary of the whole news, but it should not be too lengthy. We should present that summary within 1 to 3 sentences. Then comes the body of the news report. In the body we have to follow this 5W and 1H. And at this point we can remember that triangle. The most important details in the lead paragraph, less important, then less important. And it is very good to have minimum 2 paragraphs in a news report. And at the end of the news report, it is very good to have a quote or a statement from the person who were present at the time of that particular event or particular incident. Okay, now we can move to a particular video. About that video is given as a study material in your
in this app, no? Then you can watch this in your, sorry, you can start from the start. Writing a news report. So a news article explains a real life event. It presents a lot of information, but does not use a lot of words. Yeah, a news report gives a number of information, a wide information, but it could be, or it should be very. It is done with a minimum number of words. Facts about news report. Factual and informational. That means a news report is, or the duty of the news report is giving information about a particular thing, written in short paragraphs of one or two sentences. Use plain language, not much complicated. It belongs to the beginning, first two paragraphs. The report includes quotations from key people who are witnesses or part of the story. Written in the third person, does not use I. So when we when we go through a news report, we can see that it is always in third person. What is third person? In English, I is the first person. Okay, I, me, we, all these things are the first person. Okay, and you is the second person. He, she, it. These three are the third person. So in a news report, the third person has prominent importance. Always use he, she, or it, or that. Okay. Actually, it is not 4, it is 5. 5 W's. സാറേ കേൾക്കുന്നില്ല. ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ.
Okay, here in this video that you can see later when you are free. So in that video, there is a clear idea about how to write a news report. And when you write the exam, how can you add a picture? It is very difficult to add a picture there. So you can provide a column. Okay, just give a column and write picture there. If you are very skilled in drawing, you can draw some related pictures there, or otherwise you can draw a small column there, then you can write a photo there. That is the way to add photos in our examination paper. Okay, and when we write the headline, to make it very attractive or catchy, there are some ways to do that. For example, a headline is just like this: the police catches the murderer. Okay, the police catches the murderer. Actually, the word catches means it is in the present tense. In Malayalam, when we translate that particular headline to Malayalam, it is can be said that the police കൊലയാളിയെ പിടിക്കുന്നു എന്നാണ്. Actually, that thing happened before this statement. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഒരു സംഭവം നടന്നു കഴിഞ്ഞതാണ്. എന്നാലും ഹെഡ്ലൈൻസ് എഴുതുമ്പോൾ പോലീസ് കൊലയാളിയെ പിടിക്കുന്നു എന്നാണെങ്കിൽ പോലും ഇത് വായിക്കുന്ന ആൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു സംഭവം നടന്നു കഴിഞ്ഞതാണ്. അത് ഈ ഹെഡ്ലൈൻ ക്യാച്ചിയാക്കാനുള്ള ഒരു വേ ആണ്. That is, use the present tense. It is just the way that happened in that moment. Police catches the murderer, just like that. അങ്ങനെ ഹെഡ്ലൈൻസ് ഉണ്ടാക്കാം. അതല്ലാതെ we can use some questions, just like is the government responsible for this? Is the government responsible for this? A question. That can be a headline. Questions in the headlines in the form of some question. Another way that is in the news reports, I think you are familiar with the passive voice. Up to the 10th standard, there may be, if you have learned some English grammar, passive voice will be there. What is passive voice? That is nothing but doing a particular thing. For example, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് പേര് തമ്മിലുള്ള ഒരു ടോക്ക്, അവരെന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഇത് മൂന്നാമതൊരാൾ അത് കേട്ട് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പം ഞാൻ പറയണം, നാളെ ഞാൻ കോഴിക്കോട് പോകുന്നു എന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനോട് പറയണം. അത് അത് നിങ്ങളിലൊരാൾ കേട്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം നിങ്ങൾ പറയുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും, അയാൾ മറ്റേയാളോട് പറഞ്ഞു നാളെ അയാൾ കോഴിക്കോട് പോകുന്നുണ്ടെന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞെന്തായിരുന്നു? നാളെ ഞാൻ കോഴിക്കോട് പോകുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത് തേർഡ് പേഴ്സൺ പറയുന്ന സമയത്ത് ആ ഞാൻ എന്നുള്ളത് അയാൾ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ എന്നൊക്കെ മാറും. ആ രീതിയിലാണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് നടക്കുന്നത്. പാസീവ് വോയിസ് അതല്ല കേട്ടോ, ആ രീതിയിലാണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് നടക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തേർഡ് പേഴ്സൺ, അതായത് ഹി, ഷീ, ഇറ്റ്, അതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇനി പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് വരാം. ഈ പാസീവ് വോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു ന്യൂസിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും,
അത് ചെയ്ത ആൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കട ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് പറയും. ഈ ചെയ്യപ്പെടുക, നൽകപ്പെടുക, അല്ലെങ്കിൽ എഴുതപ്പെടുക, ഇങ്ങനെ ഈ പെടുക എന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു പ്രത്യേക തരം യൂസേജ് ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് പാസീവ് വോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ഗ്രാമറായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുറച്ചൊരു ഇതുണ്ട് അതിന്. ഇപ്പോൾ പോലീസ് കള്ളനെ പിടിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ്, ദ പോലീസ് കോട്ട് ദ തീഫ് എന്നാണ് വരുന്നത്. അത് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട്, അതൊരു ഹെഡ്ലൈൻ ആയിട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ദ തീഫ് വാസ് കോട്ട് എന്ന് പറയും. ദ തീഫ് വാസ് കോട്ട്, കള്ളം പിടിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ രീതിയിലുള്ള യൂസേജ് നമ്മുടെ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ 1-2 ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട്സൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചു വരും. ഞാൻ 2-3 വീഡിയോ ഇതിൽ ഈ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ എന്നല്ല, ഇന്ന് തന്നെ ആ 3 വീഡിയോസും കാണണം. ഓക്കെ, ഒരെണ്ണം ഇപ്പോൾ കാണിച്ചതാണ്. ഇത് കൂടാതെ ഒരു ലീഡ് പാരഗ്രാഫ് എങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം, അതുപോലെ ഒരു ഫുൾ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ള 3 വീഡിയോസുണ്ട്. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ഹെഡ്ലൈൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനത് ഇട്ടിട്ടില്ല. ഞാനത് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ ഏരിയയിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഇമേജായിട്ടിടാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കണ്ട മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അത് നിങ്ങളുടെ PDF ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ നോട്ട്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2 അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. കാരണം ഇത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് നാളെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഹെഡ്ലൈൻ, അത് ഹെഡ്ലൈൻ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. ഹെഡ്ലൈൻസ് കുറച്ച് ന്യൂസിൻ്റെ ചെറിയ ഹെഡ്ലൈൻ ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് ന്യൂസിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് വെച്ച് ഹൗ ടു റൈറ്റ് എ ഹെഡ്ലൈൻ, വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്സ്, ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് വി ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഇൻ അവർ മൈൻഡ് വെൻ വി റൈറ്റ് എ ഹെഡ്ലൈൻ. You just remember how to write a good headline. I told you we can use the present tense, we can use a question on നല്ലൊരു ഹെഡ്ലൈൻ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി വെരി ബ്രീഫ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഹെഡ്ലൈൻസ്, ഇത് ഓരോരുത്തരുടെ ഹെഡ്ലൈൻസ് അവരവരുടെ ഭാവനയിൽ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹെഡ്ലൈൻസ് ആയിരിക്കും. അതിനൊരു കൃത്യമായ ഇത് മാത്രമേ ഹെഡ്ലൈനായി വരാവൂ എന്നൊന്നും നിർബന്ധമില്ല. പക്ഷേ ഒരു ഹെഡ്ലൈൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണമെന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ ഇത് ഫുൾ സെൻറ്റൻസ് ആയിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ദ പോലീസ് ക്യാച്ചസ് ദ മർഡറർ എന്നതിന് ദ മർഡറർ വാസ് കോട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ദ മർഡറർ വാസ് കോട്ട് സ്കിൽഫുള്ളി. അങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കതിൽ ആ ഒരു കാര്യത്തെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആ ഒരു ഏരിയ ഞാനത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് തോന്നുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഏരിയയിൽ? അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലെ മെയിൻ ഏരിയാസ് ഒക്കെ തന്നെ അതിലുണ്ടാവണം. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഏരിയ കൃത്യമായിട്ട്, ആ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ഷൻസ് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, any doubt regarding this area? നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് ആദ്യം ഒന്ന് വായിക്കാം. ഹെഡ്ലൈൻ എങ്ങനെ
നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള ആ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക. പിന്നെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കൃത്യമായ ഒരു ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കുക. ദെൻ ഗോ ടു ദ അസൈൻമെൻറ്റ് സെക്ഷൻ. ടുമോറോ നിങ്ങൾ ഹെഡ്ലൈൻസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. ഒരു 5 ന്യൂസ് ഉണ്ടാവും. ഈ 5 ന്യൂസ് നോക്കിയിട്ട് ഒരു 5 ഹെഡ്ലൈൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. ദെൻ ഡേ ആഫ്റ്റർ ടുമോറോ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ന്യൂസായിട്ട് കുറേ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ട് കുറേ സിറ്റുവേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ആ സിറ്റുവേഷൻസിൽ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മതി. ഒരു 10-12 സിറ്റുവേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ തന്നെ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം പ്രസൻറ്റേഷൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് ഞാൻ ഇന്നും നാളെയൊക്കെ ആയിട്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് തരാം. പിന്നെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഞാൻ ഓപ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന, അതായത് നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. സൊല്യൂഷൻസ് ഞാൻ തരുന്ന ആ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഞാൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യില്ല, കാരണം അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സെൽഫ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ എന്തായാലും നിങ്ങളത് ചെയ്തിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾക്ക് ആ സൊല്യൂഷൻ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് ചെയ്താലേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാം. ഞാൻ എവറി ഡേ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് തരുന്നതിന് കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, നമുക്ക് എക്സാമിന് വേണ്ടി തയ്യാറാകുന്ന ആ ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ നോട്ട്സിൽ, നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ ഈ മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ പകർത്തി എഴുതുക. അതായത് നിങ്ങൾ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ലൈഡ്സ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് എഴുതുക. നോട്ട്സ് എഴുതുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്കത് ക്ലിയറായി തറവായിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കും. അതിനുശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ പിന്നെ വീഡിയോ കണ്ടാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മാക്സിമം പോയാൽ ഒരു 1 hourനുള്ളിൽ നമുക്ക് എല്ലാം നമുക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ നിങ്ങൾ അസൈൻമെൻറ്റ്സിലേക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? ഇനി യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ്? ഈ ഒരു ഏരിയ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്ര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. നിങ്ങളിത് ജേർണലിസം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നുമുണ്ട്. Any doubts? എന്ത് സംശയം ചോദിക്കാനല്ലേ, അങ്ങനെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാകുമ്പോൾ ആരെങ്കിലൊക്കെ സംശയം ചോദിച്ചാൽ നമുക്കത് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഉപകാരമാവും. പറയും, സംശയം ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഇത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. മറ്റേ നമ്മുടെ സാധാരണ ക്ലാസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ പിടിച്ച് ഞാൻ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യിക്കാറുണ്ട്. ക്ലാസ്സിൽ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും നാല് വർത്തമാനം പറഞ്ഞു വിടും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഫ്രൈറ്റ്, ഒരു ഓഡിയൻസിനെ ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, അതൊക്കെ പോയി കിട്ടും. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി we have no such options now. അപ്പോൾ ഞാൻ നിർത്തട്ടെ. So I hope it's clear to you. If you have any doubts, you can either call me or you can post your doubts in our group, or you can message me directly. Okay, so that is the end of today's class. Then let me stop now. Okay, thank you. Have a nice day.